Imagine from there, I cannot tell you how things stand. That I even met myself, we are talking. You even don't know when he was unblocked. Even akiwa blocked, they are still visiting me with Elder Dan. I like it. You didn't feel embarrassed that on the mic you have said no to him for the elections? Kwanza saa hiyo anapitia mahali hapo kuna matope kwa nduma. Kuna somewhere at our place called Irura. Yote imejaa nduma, kilometers and kilometers, anapitia huko coming to me, to see me and to meet me. Wow. We only started meeting now and meeting and now meeting. You're still meeting. Finally, we found ourselves preparing for another wedding. Wow. And now, kuenda tena nyumbani kuambia wazazi. Now that was another big deal. And another mountain. Sasa hapa nimeshindwa namna gani. And in order for him to succeed even more well, wale marafiki walikuwa wangu, he used to take, as I go to visit them, tunaenda na yeye, ama hata yeye mwenyewe juu amenotice fulani ni my friend, ananiambia anataka aende akaone fulani na anataka nimpeleke. Okay. So tunapitia tunapitia na yeye kwa wao na kwa hawa. Then tukapata tumeenda kwa Reverend Grace Mogo. The one who is serving now at TCK Kamigwe Church. Okay. Tukaenda huko, we started now visiting them, praying with them. Na hapo tukaanza mambo na ni vipi tutaenda kuambia wazazi. So Reverend Grace and Mogo told us it is very easy. And they intervened. They were now the one to take us home. Okay. To go and now tell our parents that now I have another friend. And to me it was kind of, oh no. Kama kungekuwa kuna kuoana bila kuwaambia, ingekuwa sawa. But now, wacha hii mambo ikae. Nisharudi tena kwa wacha ikae. Hata sijui urafiki imetoka wapi, wacha ikae. We prayed. And then we prayed the day that we are going out to tell my parents that we have right and nimeleta marafiki tena. Sasa ilikuwa ngumu kumwambia nitaleta marafiki. You know what we did? We went to Reverend Grace home. As usual, I used to cook supper in my house, and I used to call my daddy and mom because my mom was bedridden for long. Okay. So I used to tell daddy, leo usichoke kupika, nitawaletea supper. So I used to cook supper and take them to them. We enjoy together with them. I spend my night there, and then tomorrow in the morning narauka kurudi kwa kazi yangu. Because I was not married, so singekuwa na shida. So nikamwambia, wakaniambia, if huwa unafanya the way you always cook supper for them, we are now going to cook supper. You tell them the same, that you are coming for supper, and they should not cook, you will come in supper. So yes. We prepared everything in the Grace home. Tukabeba, tukaenda for supper at our place. We only met my dad and my mom. Nobody else was invited because they never knew I'm coming with the people. Vile tumeingia tukileta wanashindwa, ani ulikuwa unaniletea wageni? Naambia, mom, si hawa ni wale watoto wako because Reverend Grace, we come from the same church Kakoigo. Okay. He are brought up together, but he is older than me. So nimeingia na wao. My mother have seen, now I've come with the guests, started eating. We enjoyed the eating. We started after eating, we enjoyed the fellowship, singing, praying. At the end of everything, it is where now my dad, Pastor Moko, now saying, hivi tumekunja introduction, ikafanyiwa, huyo akaachiliwa. Na kaendelea na hao wengine, then akasema hapa kuna yule niliachilia. Na huyu ndio amefanya hii fellowship tukue nayo. Ni ametupikia hii supper. Sasa si bra ka introduce mama. And he was accepted by my parents. Na hiyo ikakuwa ni siku ya kwanza. Okay. Ile kitu ikanirudia. So after we left one another, I cried again. Crying for the other one. Okay. Now saying, Kai, have I persecuted him or what now? Should I now get But then I later shared with the Reverend Grace and the husband, and we continued with our prayers, and they continued talking to me. Ikaenda tena.
the siku ya kuleta sonda si imefika, si tumeambiwa the same. Mtu anakujanga na wazazi, sio mkuje mmetuambia, so that we can also prepare ourselves to wait for you. And then they went and we planned for the day for the dowry. And the same thing we had done. We have also printed for the wedding the same day. Okay. And the same dowry wamefanya, wenye tulifanya wamefanya hivyo. Na I was also accepted on both sides. Kwa wazazi kule nimekuwa accepted very well. Sister wao all the sisters wameni accept, and brothers wameni accept. Huku na yeye amekuwa accepted. They are happy again. Yes. They are now praying, oh my God, help our sister asipate shinda tena kama ile. And we have started now our journey to prepare our wedding after the dowry. And after they went, mimi nikabaki. Mimi sasa nikaona hapa hivi ndivyo tu tulifanya last time. Na picha tu venye tulipiga tu picha huko, we did the same because we were picking some photos. Yes. Sasa na wameenda vile tu. Mimi akili iliniambia unafanya nini? Mimi nikaenda ndio watu wasinione kwa nyumbani kwetu. Nilienda kwa shamba yetu. There was an avocado tree. There were many. But I chose one yenye ilikuwa na kifanya inakaa hivi yenye nitaweza kupanda. So nikapanda kwa hii, nikaling kwa hii mti ingine, nimekanyaga hii kistem hivi. Nimekaa hapo. Nikulia. I really cried. All alone. And it is in darkness. Si wale washaenda. Sasa kule nyumbani wanashindwa. Kwani wameenda na yeye or where is her now? Nyumbani wananiita Muthoni. Mausa Muthoni yako wapi? Hawamuoni na wale walikuwa washaenda akiwa bado huko. And then I had given now my friend Mrs. Kanywa my phone so that anaweza tumia the torch. Venye alienda nayo in the toilet, silianguka in the Patrt tree. Sasa yeye anafikiria, nimesikia akisema, "Wow, simu imepotea," lakini mimi sijui kwenye simu imepotea ama imeanguka. Immediately after I gave her my phone, niliona hata ndio vizuri, hawata nitafuta na simu, nimeenda. Nikapotea bila simu. Si watapiga waone simu iko huko na watajua sijaenda mbali. So mimi nikaenda. So wamenitafuta. They are trying to call, kupigia watu simu kuwauliza. Wanasema hatuko na yeye. So they have called the man to ask him whether ako na mimi. Amesema hayuko na mimi. Na yeye pia amechanganyikiwa, ameshindwa what has happened. Kwani ameenda wapi? So hata yeye ameshindwa, amerudi, amekuwa Kirugwea sasa. Anashindwa arudi nyumbani ama afanye nini? Ukule Kirugwea wako na akina Grace wamewaita, anawauliza sijui niko wapi. Sijulikani niko wapi. Nimetafutwa, sipatikani. I could not hear them calling me. Wakatafuta sasa wakasema, sasa wameamua watatembea kwa kila mti. Waone kama naweza kuwa nimefikiria mambo mabaya nikajinyonga. Si ndio wananipata niko kwa mti nimekaa hivi. Wao wana print. Please calm down. Calm down please. Don't harm yourself. Mimi nashuka tu nikilia. Sina kamba, sina nini, hata mambo na kujiua haijawahi ingia kwa akili yangu. I've never thought of killing myself, even in the midst of troubles and challenges and everything. I've never. So mimi nikashuka. Wakaniuliza sitaki kuambia. Mimi nalia tu sitaki kuambia. So I cried to a point they felt disturbed. They called Reverend Grace and more to come and now at least intervene and see what is happening. So naye kijana alikuwa amerudi na another man from his home whom I also called Daddy. Wakakuja na yeye Babarina. Sasa tumeenda, wamenichukua pamoja na Mrs. Kanye, tumeenda Ruswa. Mimi nikulia tu siwaambii ni nini. Naenda kuongea, nasikia ninashikwa, nashindwa kuongea. Na nyongo. Nashindwa kuongea. So we talked, they talked, me, I'm just listening. And I composed myself, but I never told them anything. So I went with the Mrs. Kanywa, at home, I slept in her house. Na hiyo siku ikaenda namna hiyo na mambo. What exactly was causing you feel? I was now, I'm telling you now, ile kitu ya last time. What happened? Oh, it's the we did the same, they came the same, they did the same way these ones have done. And then you know, the mother to the former fiancé came for my dowry.
And she was led into my bedroom. So I was seated with her like this, and she cried. She really cried. She was trying to hide her cry, but I couldn't see. She really cried. But she was telling me, I have praised you. Nimekubariki. So those were now the thoughts that you picked. Sasa ile nimeona sasa si tulimaliza tu hivi. Alafu yule amerudi kwenda kukufa. Mungu wangu, usinitake nipitie tena ile ya yule kukufa. Na hiyo ikaenda. Sasa during preparation for our wedding, si watu wamejua mnaoana sasa na mnaolewa tena. People could now tell my now husband Joshua, don't marry this woman. She is a bad omen. Every man who comes to her has to die. Wewe utakufa. Wewe utakufa, achana na huyu, wewe utakufa. Huku na mimi naambiwa wewe utakufa, uache huyo mtu kwa sababu hakuna mwenye mnapendana na yeye, mna survive. Kwa hivyo hata wewe sasa ndiwe utakufa. Juu kama wataomba wewe ndiye utakufa. Oh my. Now you have to die. Na ninaambiwa unajua hata yeye atakufa, hamtaoana. So all discouragements. Yeye anadiscouragewa lakini anajitia moyo, na mimi bado najitia moyo. So we got married like that. And after getting married, after a year and so, we were blessed with a baby girl. Wow. Victoria Wangidi. And Victoria, in fact I asked my husband tupe mtoto jina gani. Akaniambia yeye anataka mtoto aitwe Victoria. Nikamwambia it's a very nice name. Hata mimi nataka Victoria. But then the Kikuyu name, ask our mother nataka kuitwa gani. Mama akaniambia I never want my name to be changed with another one. Just call me Wangidi. So I called her Wangidi is my mother. Okay. Yeah. So 3 months. Now 3 months. This is another now big story. Another bigger one. I don't know whether itaisha. We are here, we are listening. 3 months after the birth of my kid, mimi nilikuwa nimefanywa operation. Na nilikuwa nimefanywa na ile style ya kitambo. Si wanafanya mzuri kidogo kukatia chini, ni ile ya kukata tumbo na katikati. 3 months. Tukaenda nyumbani ndio tuambie wazazi the cow was to be baptized by our bishop on the following Sunday. Sasa tulipoenda at home Kakoigo, we really enjoyed everything, even the service at the church, the fellowship with our parents. On our way home, mimi huwa sipepi na nduthi. Na singepepa na nduthi njoo hata kidonda unaona haijapona vile. Tulikuwa tumekuja na taxi. We called the taxi that had brought us home, but it was far by then. Haingeweza kukunja, ilikuwa mbali sana. It was outside Kirinyaga. Ilikuwa imeenda sana. So I told my husband tutoke kwa my husband akaniambia tuende kwa barabara so that we can be ferried by mats. Kuenda kwa mats tukaingia, ndio tukifika Kerugoya tuchukue gari in the stage ya kwenda Baricho itupeleke mpaka home. Kufika kwa stage tukachukua gari ya kwenda Baricho, tukaiambia tukailipa. Tukifika Baricho wasituweke Baricho, sisi watuteremshe kwa sababu I live at Kagio. Mahali tulikuwa tunakaa, it was the vicarage of the church ACK Maita Church pande ya Kagio. Okay. Watupeleke huko, so tuliongeza 300 ndio tufikishwe hapo. Tulipofika Baricho, my husband insisted arudishiwe pesa tuingie kwanza kwa huyu mchungaji. Tuko na mchungaji mwenye wakakoigo bado alikuwa anareside Baricho. We go first to her house so that we can program again. We used to have a program for prayers. We could either spend the night at my church or her church praying. Na sasa sababu nishapata mtoto, we can now go back to our routine and we start our prayers again. So we went to prepare a program for our prayers. After we prepared and we planned that Thursday of the same week, it is the Thursday we are going to start prayers, and in my church, because I have a little baby, I will not be able to move much. So yeye mchungaji ndiye atakuja, tutalala kwa kanisa yangu kesho. Tukaplan. Pesa si alirudishiwa. Tulipomaliza aite mtu yule amwambie mimi sifanyangi kazi kama hiyo. I'm already at home and I'm not coming back.
You said you earn back your money, so sort yourself. Yeah, don't work like that. So tumetafuta gari zingine zimekosa. Tumeenda hapo kwa stage, there is no other vehicle to carry us. So we picked Duthi. Kila mtu yake. Kwa sababu asingepepo pamoja. Mtoto nimefungwa hivi vile katoto kadogo ufungwa, unashika katoto hivi, then you are tied at the back kakiwa kameinamishwa hivi. So my husband abebe bag na yeye abebe na Duthi yake kando. Tuanze safari. My Duthi was the one that was ahead, yake iko nyuma. On our way coming, tukiwa karibu kufika just somewhere, as on your way from Patrt to Kagio, kuna mahali panaitwa Tokyo. Hapo Tokyo, kufika hapo tu Tokyo. Kupita kidogo tu hizo duka wanaita Tokyo, kuna kibao kameandikwa Impara. Hapo ndio mimi niligongewa na gari. Niligongewa kwa hapo kapita tu slightly kidogo, nikiwa nimekapita nikagongwa na Land Rover ya polisi. Na nilipo na motorbike carrying a child. Ili iligonge ilikuwa imegonga my husband. Na hapo nyuma slightly before ufike kwa kabao ya Impara alikuwa amegongwa. So my Duthi man, I was telling him, nimechoka, tutafika lini? Tulikuwa tunaenda pole pole na nimechoka sana huku miguu, nimebeba mtoto nimekaa hivi. Na yeye ananiambia wamegongwa. So kabla sija uliza ni gani wamegongwa, sisi tushagongwa, and from there nilipoteza fahamu. I could not know anything. I was now in another world that I cannot even be able to tell which world was I in. I was in a coma. So hata sijui kwenye wamegongwa, sijui kwenye wako, sijui nini. Ni zile shughuli sasa watu wanakuja wanawashughulikia, picking now you at least to take you to hospital. Hakuna gari ingekubali kunibeba. Mimi walikuwa nasema wita kwa sababu tayari amekufa, hakuna haja ya kumchukua, wanangoja police ndio nichukuliwe. Yeah. It was that serious. Yeah. Sasa wanaona nani kama anapumua. Juu anapumua, wacha tumumbebe. Me, I always pray that may the Lord bless the man who came with a matatu Nissan. I used to hate kukena Nissan kwa sababu ya vile madereva na makanga walikuwa naongeleza watu vibaya. But can you imagine, it is a kukena Nissan driver who accepted to carry me with that Nissan. Na akasema hata nikiambiwa ni mimi nimemgonga, mimi sina shida, lakini sitaacha huyu mama akiwa hivi. Yenye ilikugonga na ikaenda. Ilinigonga, ikijaribu kutoroka, iliingia kwa mtaro. Hii gari iko na story. Iligonga watu at a place called Kenya. Iligonga 3 men with a motorbike. So it was running away. On the way running away, ndio iligonga my husband. On the way, kuongeza kurana away, sasa mimi alinigonga na force yote. Naye Mungu ni nani? Akafanya ipotee barabara, ikaingia kwa mtaro, sasa haingepotea tena. Wow. Mtaro pahali iliingia, the baby girl I was carrying now, Mungu amemtoa kwangu, my blanketi na baby shoes and shuka, nimeachwa nazo ninavurutwa nazo kwa rami. Juu kwa rami nilivurutwa. Zimeisha kabisa, hakuna yenye ungetumia tena. Zimeisha tu, nilivurutwa nazo kwa rami. Pande hiyo yote nilikuwa nimevurutwa kabisa. Kichwa nilikuwa nimedungwa sana. Sijui nini ilindunga kwa kichwa somewhere here. Then ilipondunga, unajua nilikuwa nimeshuka hizi laini za nyongeza. Ninye unashuka muongezo. Na tulikuwa fresh. So vile ilishika hivi ikadunga, ilifuruta hizo nywele zikatoka na nyama, zikatoka na ngozi yote kwa kichwa, huku ikatoka yote mpaka huku, kichwa ikabaki sasa ina ngozi. Mimi nimetupwa kwa rami, katoto naye ametupwa na huku kando. Pahali gari ilienda ikaingia kwa mtaro. Mtaro yenye iliingia ni maji. Ni mtaro ya maji. Hizi wakulima huwa wanatengeneza za kulima. Kwa ile mtaro iko na maji. Katoto kameanguka hapa kando ya hii mtaro. Gari imepitia hapa ikaingia kwa mtaro hapa mbele ya mtoto. Haikuguza mtoto na mtoto hakuguzwa, hakukwaruzwa mahali. The baby was sleeping and she continued sleeping comfortably without even knowing that something has happened. Hata njui wazazi wake ni kuenda wanaenda. Yako comfortable sleeping. Wow, see good. And I think that is why the Bible says
the kingdom of God will be of those who are like little children. Imagine. Sleeping, no stress, nothing, and the parents are dying. Now that time, now this is a story I was given after because I could not even recognize myself or anything. And by that time, my husband, pahali alitupwa, mguu yake hana mguu, imekatwa imevunjika. Anaomba akiwa huko. Anasema we are not going to die. We are not going to die. We refuse to die. And he is the one who called our best couple being the first people. And then our best couple called some few people wakawaambia wakuje waone ni wapi tumepata ajali. So sisi tulishughulikiwa namna hiyo. Mimi ndio nimekuja sasa kuvurutwa. Watu walinivuruta tena. Huku nimevurutwa na accident. And then sasa wamekuja kunivuruta tena juu I was very heavy. Mimi kutoka kitambo hata nikiwa very slender. By the time I was to be married by the first fiancé, I was a 1GB girl. Yeah. Very big. Nilikuwa na skirt ya waist ya 26. Okay. 26. Kwa hivyo kuna tumaini hapa. There is hope. There is hope. Okay. There is hope. So saa hii sinishatunzwa na mzee wangu Moremi 3 months mwaka mzima. I just given birth 3 months. So then and you can also imagine during that pregnancy he loved me so much. Alikuwa ananinunulia nyama vile nataka na mimba nayo ilikuwa inataka nyama tu. I could eat meat at his own expense. And he's ready for that. Yes. Nilikuwa natoka job ananiambia nipitie kwake kwa job nimngoje tunaenda nyumbani pamoja. So ninakuja na mngoja tunaenda pamoja. At that time of waiting hata kama nimekuja saa 6 nitamngoja mpaka saa 1 ya usiku. Ndio tuende nyumbani pamoja. I'll be eating meat and everything that and soda. So nilikuwa na kroniki hata nikienda kuzaa. Nilikuwa nimetunzwa. Na even after birth alinitunza kabisa. Nikagua mwili yangu iko sawa kabisa. Na ananipenda, alikuwa ananipenda na ananipenda sana. Sasa mimi ile kutunzwa yangu si mimi nimekuwa siwezi kuchukulika. Iwakuvurute. Wanajaribu kunichukua nasikia na sasa ujue ujichukui. So you are very heavy ni kama kitu imekufa ni ukweli. Sasa ni kunichukua wakanifuruta ndio nifike karibu na gari ndio niwekwe. Si majeraha inaendelea kuongezeka. Kupeleka Baricho wakasema no huyu si wa hapa, peleka General. Kupelekwa General watu wamejaa huko ni kama mkutano ya gavana. Wamekuja kuona mchungaji, bwana yake na mtoto wamepata ajali. Wanasikia mchungaji amekufa. Even Inoro came. Inoro TV walikuja wakachukua hiyo maneno yote wakaokota. And then they went and published in the media that we were not in a very good state. And it is kind of Reverend Rachael may not survive. Kohari maututi. No. And that was very early in the morning. Wanatangaza watu wakikamua ndio walikuwa nasikia. So in the morning again, people have again started flocking in the hospital to come and see. Tukakuja wanione. Na sasa nilikuwa na shughuli. Mimi sijui anything, sijui nothing. I thank my Lord Bishop Joseph Karimike Bosho kwa sababu alishughulika na sisi sana. And all the clergy in my diocese Kirinyaga walitushughulikia sana na so many other friends, nurses and so many other people walitusaidia sana. Watu walikuwa pande yetu. Hiyo siku waliomba, ingine wakaomba, bishop hakukwama hapo. Wakakuja wakashughulika vile tutatoka from General Hospital including my best couple, my mom and dad, Reverend Grace. Wakakuja wakashughulika vile tutatoka from now Kiruguya General and we were taken to Kikuyu Hospital. Tukapelekwa Kikuyu Hospital. Huko mimi niko napelekwa ICU, kila mahali ni ICU. In the ICU of Kikuyu Hospital, let me tell you, hospitali amefika mwisho. Watu huwa wanafika mwisho. Wamefika mwisho. And they don't want to disclose that wamefika mwisho. There is no way they can help me. But huko tu hospitali, one of the doctors break the news to my bishop. Akamwambia amebakisha 14 hours and then you forget about her.
and inakuanga imeandikwa mpaka kwa barua. I always tell my Christians, if you want to witness this is the truth and it is a true testimony, come and I will show you the testimony. Ile daktari aliandika hivi, akaandika 14 hours ndio nipate brand cloth kwa roho yote ifunikwe na damu na sitakuwa tena, na hawana otherwise sababu hawana machini za kutoa. Na hospitali haitaki kuambia familia badilisheni mtu wenu, na haina kwa kukulifa. One of the doctor akafanya arrangement with Kenyatta Hospital and with my bishop, my bishop and some few family members insisted they want to move me from this hospital to Kenyatta Hospital. You can imagine it is within 14 hours mambo inafanywa. Mambo inafanyika within 14 hours. It is not an easy thing. Si masaa inaendelea. Si damu bado inaendelea. Na Kenyatta tunajua ni wapi. Na Kenyatta na Kikuyu unaona hiyo distance. So they provided the ambulance. Sasa utapelekwa kule na ushughulikiwe upate daktari mwenye atakutengeneza. Kufika Kenyatta kuna kuanga Patrt. Hakuna kitanda ya kuweka mgonjwa. There is no space. Hakuna daktari. Yule daktari walikuwa ameongea na wahuku. Yes, amekunja na ameona mwili ndio hii. Juu inakaa kama mwili haikai mtu. Ni kama mwili juu haikuongelezi, imewekwa tu zile mavitu za pumzi. Ndio huyu ameletwa. Nitamuweka wapi sasa? Sasa wakaambiwa not unless sasa muangalie tuanze kumtengeneza hapa kwa floor. Hakuna kitanda. Juu hao nao wana insist wapeango kitanda yao warudi. Kazi yao si wameshamaliza. Wamekuleta. Kwa kitanda ya ambulance wanasema wapewe warudi. So nilimwao hapo chini kwa floor. My brother could pick the photos that I have even today. My brother alikuwa anapiga picha nikiwa hapo kwa floor. Nimewekelewa tu kakishuka hivi, sijui kalikuwa kameokotwa wapi kaliero, sijaiona siku ziona huko kwa hospitali za yero, lakini niko nimefunikwa hiyo hivi. Sasa huku nimewekwa nini? Nimewekwa mavitu ya pumzi hapo ndio natengeneza. Niko chini. Oh my goodness. Na ngazi yao wale wanarudi nayo hao walete yao sasa, wale wanarudi na oxygen yao. Uweko ya huko. Wamerudi na zao, wewe umeachwa. Mimi nimeachwa wapi? I always say huo wakati wote nilikuwa nimeachwa kwa mikono ya Mungu. Sio kwa mikono ya binadamu. Na huyu daktari unajua sasa hakuna kupelekwa theater ndio utombolewe ile damu itolewe. Theater ni hapo kwa afro. Huku you can imagine nilikuwa natombolewa hapa nikiwa nasikia. Hapa ndio shimo ilikato. Wakakata akigonga mimi nasemanga kugonga juu mimi nilikuwa nasikia kugongwa. Juu nasikia, unajua uchungu naisikia. Anafanya hivi. You are not an anesthesia? Nothing. Nikifanya hivi anamwagilia kitu inasikia kabaridi. Inagonga tena unasikia hauna sauti juu kuongea huwezi, lakini I really felt a lot of pain. Juu sikuwa nimepelekwa theater na mtu. Nilikuwa nafanyiwa hapo. But ilisaidia juu vile hiyo pipe iliingia iliweza kusaka na ile kama chini nimekona kitu nayo iliweza kusaka ile damu yote ilikuwa inaambiwa inataka kufunika the heart. Na ikatolewa then later ukapatikana kitanda in the ICU. Juu kitanda in the ICU ulisemekana it has to be paid $1 million ndio nipate kitanda itoke wapi. That's why I say may the Lord bless my Lord Bishop kwa sababu he was able to mobilize the diocese, the church, at least to offer a help to me. Mimi ningekufa tu. Lakini aliwa mobilize every church, ilete pesa, waokote, walete pesa, hata alitumia zingine from the diocese. Yote ikawekwa ndio wakubali kunipatia kitanda kwa ICU. Nikapatiwa kitanda in the ICU na nikakaa nao in the ICU. Now the story in the ICU. The only thing I remember in an ICU that was a very painful experience. Mimi sikupatikana hii mshipa ya kuweka dawa na damu na whatever. Damu nilikuwa nawekwa. Ilikosa kwa mwili. Hapa ndio iliwekewa. And this place is very painful. Very, very painful. It was now another hell. Pain iliniacha kutetemeka nasikia mwili yote inatetemeka. But iliwekwa na ikanisaidia. Then after the ICU for a month, I was now taken to the HDU.
The HDU. After a month. So you stayed in the ICU for a period of 1 month almost, in Kenyatta. It was almost a month. It was 3 weeks and some days. Almost a month. Then I was taken to the HDU. HDU sasa ndio nilikaa another 3 weeks and some days. From the HDU I was not taken to the ward. I was now discharged. Na siwezi kujichukua. Nikumbembwa uwekwe kwa nini? Kwa kakali kakusukume, kakifika pale wakutoe kwa kakali yao warudishe, wewe umwagwe kwa gari. Here now comes in the HDU. Nimeanza kufufuka na kuona kwani niko wapi. Nauliza daktari akaona niko wasiwasi, kaniambia mimi niko wapi. Akaniambia uko hospitali kufanya nini? Unjui ulipata accident. Najaribu kufikiria. Akaniambia ulipata accident. Wapi? Akaniuliza na by the way niambie umeishi ukituambia tutafika lini? Kuamka kwako ulikuwa unauliza kwani tutafika lini? Ulikuwa unaenda wapi? So when you're unconscious you would talk but you don't know what you're saying. I didn't even know I'm talking. Oh my God. I talked but I never knew I am talking. Yeye ananiambia I was talking and all what I could say I could ask tutafika lini. So now here in the HDU kulikuwa kunakuja watu wa aina mingi. Lakini wanaruhusiwa mmoja dakika chache. Mimi pale daktari ashanielezea niko hospitali. Na nishamuuliza because I'm in hospital, where is my husband? Akaniuliza, you have an husband? I don't know him. I've never seen him. Aki nikasema, so aliniacha kwa sababu aliona nimekuwa hivi. Nimekuwa mgonjwa. Nikanyamaza. Then nikamuuliza, nilikuwa na mtoto. Where is my baby? Ulikuwa na daktari anarudia tena. Ulikuwa na mtoto? Hatujaona mtoto. Nasema haki, mtoto wangu alikufa. Nikaenda tena inakoma. From there. Sasa kidogo after mimi sijui what happened. Kuna mama alikuja kuniona another day. Masaa ya saa 7. Anauliza huyu atapona? Na mimi nasikia kuongea sikuwa naweza. Lakini nasikia huyu atapona. Anamwambia sisi tumefanya kazi yetu kwa kwingine hatujui ni kwa Mungu. Huyu akabust. Mumemweka kwa majini na amekufa. And then she went out. Sasa akibust umejua lazima fukuzwe kwa wagonjwa. Kaenda. Stage ya kwanza ilikuwa kwetu nyumbani. To tell my mother that your daughter is already dead and now my mother is bedridden. He knows nothing about the accident. He knows nothing about anything. All this time, almost 2 months now. Ana suspect na anauliza kama tulifika wanampeleka hivi na hivi na hivi. Ni kama alikuwa ameambiwa nikaajali kidogo lakini wametimbiwa. Sasa huyu amekuja kumwambia your daughter is already dead. Atazikwa huko ama atazikwa kwenye aliolewa. Oh my God. Hiyo ni story nyingine. Sasa wacha niende hapa kwenye nimetolewa hospitali, nimerudishwa nyumbani. But before I come out of the HDU, my husband came to visit me. Aliletwa na huyu PS Karanja Kibicho na bibi yake. Walimleta kuja anione. Sasa na yeye kumbe ametolewa hospitali. Kikuyu Hospital ndio aletwe aone bibi yake. Juu hata yeye kule ana amani. He keeps on asking where is my wife? Where is my wife? Niambieni hata kama alikufa. Niambieni where is my wife? Traumatic experience. Yeah. So na yesi amebebwa na wheelchair ameletwa pale niko. Mimi naona mtu ako na maelio zinafika huku. Na nini hivi? Namwangalia hivi nauliza nini? Sasa ni machozi inajitoa kama haujalia. Then hapo utauliza mtoto tena. Si unaona ni ukweli mtoto alikufa. And now the husband here has come. Mwenye unamuuliza unaona actually huyu ametoka kwa ward. Juu hata ako huku na mavitu za ward. So I had nothing but to keep now quiet again. Ikakaa tu namna hiyo and I kept on now feeling hata mimi sijui wananitimbua nini. Nafaa tu niende ama utasijui kama nianze. But I had very strong faith nitapona.
The doctor could ask me, ukienda nyumbani, ukipona, unataka kufanya nini? Pia mimi, kwanza nauliza ile siku mtanipea ruhusa niende. Nitaenda kuhubiri vile nilivyo. I never felt that I don't love God. From the first experience of losing my fiancé, ilinifanya kuwa na roho ngumu to a point hata hapa nasema nikiamuka tu hivi naenda kuhubiri. Wow. Naenda kuhubiri nikiamka tu hapa naenda kuhubiri. So this time no bitterness towards God. No bitterness. No bitterness towards God. When Patrt can tell you, because he was my archdeacon by the time I was getting the accident. And he is the one who was sent by the bishop to take care of my parish. So all through when I was in hospital, it was Venerable Sandy and Reverend Oscar who was taking care of my parish when I was not there. And when I came out of the hospital, I was never taken to our home. I was taken in the church in the vicarage. On Sunday, nilijaribu kuenda hivi na wheelchair ndio nifike kwa church. Kuingia kwa church wa Kristo wakaanza kulia. Juu kichwa nimefungwa matambaa, nimefunganishwa. Hata singeweza kuongea, but I was feeling I have to be in the church. I have to be there to serve my God. And up to today, I am there to serve my God. There is no situation that God cannot overturn. Sababu even that one, it came over. And I was able to maneuver all through. I am here now as a living testimony. Wow. There are so many people who when they see me, they always say, when I see you, I say, the God of Reverend Rachael is the God that I would write, and is my God. Because of just the testimony, I am a walking testimony. I have so many things that I can see. But I think that testimony is enough for Wow, guys. Yeah, she's telling us that this is enough for today because there is still much in her life that has happened. Still much. Oh my goodness, Reverend. Rita, I was blessed with some more babies now. Okay. After now, Victoria, in the middle of Victoria and the young ones now, I had another pregnancy. It's another big story to see how I lost it and how I lost my baby. And then I lost the hope of having another baby. Hiyo ni story ingine nikianza. That's why I'm saying a testimony for another day. Yes, we shall surely. But later I was blessed with the twins. Wow. Whereas tulikuwa my husband ananiuliza kwenu mko na twins? Naambia siwaoni. Namuuliza kwenu hakuna? Hawaoni. But God blessed us with the twins, a baby boy and a baby girl, who, if I also start giving a testimony on how it came to be, it is another whole story. Wow. Ya kusema, unaweza kuwa umefika mwisho wako, but hiyo mwisho yako, it is the beginning of our God. Mungu anaanzianga hapo. Wow. Hapo penye unaona umefika mwisho, hapo ndio Mungu. That's where God starts. Yeah. Wow, Reverend, you really have a journey that you have walked with God, and I cannot imagine that after going all this, you have that zeal that I want to serve this God, because of the things that you have really walked through. And now, as we come to the end of this show, I will go back to the story that you gave us about your losing your fiancé. You are telling us the reason why you healed is because you buried yourself in serving God. You decided, now I have to live. You started going to missions and all that and all that. Yeah. Are you telling us that because there's someone there who is watching this story and we are not narrating it for someone to just feel, oh, that's what happened to her and all that? Because right now, where you are, it's not time for you to feel the pity, but you know, Sure. There's someone who is at that stage. Are you telling them to leave, to forget the pain and bury themselves with other things? Is that what you are saying made you heal? Yeah, whatever made me heal, it is because I kept my trust in the Lord. There are situations that can come to your life, and instead of you healing, you hate God. But if only you can take that situation you are in and take it in a way that God can praise Himself when doing good, and He can also praise Himself while doing bad. You start there like a job and say,
Even if I die, let me die in the wrong. All the other things can perish, but our God will remain. Ukishajua hiyo utajua, si ilikuwa ni kitu nilikuwa nayo. Si imeenda. Zote zitaweza enda na ziishe. But God will remain. Okay. That's what made me to be. Okay. And what has made me to come this far. I always trust that the far I am, it is God. And I always tell people, put God in your life first. Ukiweka Mungu akiwa mbele, hiyo mambo ingine itaenda imejitengeneza. Okay. Sababu Mungu anajua kutengeneza njia. Okay. Yeah. Hawa watu wenye they are, I'm seeing them like the sermon you give, they are the messengers of doom who are coming to say, "Uyu ata survive, she's gone," and all that, giving stories. What will we do about these people? They are always there, and you cannot live without them. Now you have to adjust and have a room to accommodate them because they are there. You remember me telling you that in the midst of my grief, I don't have hope, I'm hopeless. Instead of somebody coming to give me hope, she is coming to tell me, you will cry. You have not cried, you will still cry. Sa unashindwa? If I have not cried, it means this situation hata si kitu. Kuna ingine kubwa itaku, kuna mengi itakunja, so utalianga. Na hata ukilia haitabadilisha. Those are now the friends that are surrounding us. They are there to celebrate your failure. Yes. But I then decided they will never celebrate my failure. They will be saying, "Hey, huyu anapitia wapi? Ana survive aje? Anafanyanga nini ndio a survive?" But I will never let them to celebrate my downfall. Yeah. Because there are so many people who surround a person or who surround somebody. Yes. And they are waiting for you to fall so that they can celebrate. Yes. They can celebrate. Are you going to give them room to celebrate your downfall? You are there to stand and prove yourself and tell God, don't let me be ashamed to these people. Simama tu kama Job. Job alipata watu wengi sana wa kumwambia vile mambo imefanyika. But the Bible does not tell us after they gave the information of whatever has happened, whether they were there to give him a shoulder to cry for. Okay. Or what the Bible says, walimtoroka wo. Kazi yao ni kuleta habari. Wakileta ripoti, then wanakuacha na shida zako. Yes. Wao washakwambia wewe uko na shida. Hauta survive. Hautaona. Si ni kansa. Kansa iponangi. Si ni ukimwi huwezi survive. Si uni mambo kama huwezi enda mahali. That is the work of your enemies. Wakijifanya marafiki. Wanakuja wanakuletea report and then they don't have any business with you. Ya kujua kama ripoti yenye wamekuletea imekuham, imekufanyia nini, utaendelea namna gani. Wakisha kupatia the reports, wao wameenda, wewe mbaki ukikufa ama ukifanya vile utakufa. And John alipokuwa analetewa report, yeye alikuwa anabaki, anaona tu mwenye anaweza msaidia ni Mungu. So analilia Mungu, anamuuliza maswali. So many questions, so many arguments, so many whatever. Ni Mungu tu wako na yeye. The God who is not even answering. Who does not even seem to be bothering. But Job is talking to him. Hata kama aongei, yeye anamuongelesha tu. Anamuongelesha. Until the time came when God started now speaking to Job. And started asking questions. And started now being like, he has not come to respond to the questions. He has come now even to add more questions. Where were you? Where were you when I was doing this? Where were you while these animals do like this? So ameanza kuja kujibu ile maswali uliuliza. Amekuja kuleta maswali mengine ya kukuonyesha you can do nothing to your situation. I am the only God. You cannot be able to change your situation. These people cannot change your situation. They are there to discourage you. You can imagine even the wife could discourage this man and tell him you better die. Amemalizana na yeye. Wewe mzee afadhali you brand this wewe. Yeah, curse him and die. But Job stood and said, even if I die, I know that I will see God and my own eyes will see him. So in the midst of troubles, and for all those who are suffering, let it not be the end of your tunnel. Yes. Let it be the beginning. I always say, in every struggle and in every problem,
it is bringing a new beginning in my life. Yes. Inaniletea a new beginning. Okay. Inaleta a new start of another new thing. Okay. Kwa sababu hizo zote nikiruka, unaona nimevuka hii ya kutupa fiancé, nimepata another good man, another responsible man, another caring man, a good father to my children, a good husband to me. I am happy. A man who could buy a car and instead of him walking with the car, ananipatia ile gari yeye anarukia nduthi, mimi naenda na gari sijui kuendesha, anaajiri driver ananibeba. Yes, that kind of a man. Wow. Na ile pale nilikuwa nimeona nimefika mwisho, Mungu akanipatia another beginning. Nikaanza another beginning. In the midst of another beginning, Shetani akajiinua kusema nyinyi mnaenda. Si kulikuwa na msemo that people were saying even if you get married to this person you are going to die. Now here Shetani amekuja kutimiza maneno ya wale marafiki wanajifanya marafiki na ni maadui. Na amekuja kuleta. But through prayers, God alishuka akakuja akatubeba akatufanya tufike mahali tumefika. Then why should I not tell people? You should never be discouraged by the ones that people tell you. You should never be discouraged. Unajua watu wanakuja wanakuambia umerogwa. Sijui kumedewa kwa waganga. Sijui hiyo familia yenu kuna fulani ndiye anafanya wish na I have got no business with the person who is there to cast me or to give whatever orders in the darkness, because of what I know. The Lord watches everywhere. Wakienda kwa waganga anawaona. Wakitoa hizo masadaka zao kwenye wanatoa anawaona. Wakijaribu kuniangusha, the Lord is there. Si aliniambia I am here seated in my throne of mercy, and you are there, you are alive. I will walk with you. I always believe the Lord is walking together with me, and I have no doubt. I always tell my Christians that life is spiritual. This is a spiritual battle. And everything that you see in your life, remember, life is spiritual. Pigana na maroho, acha kupigana na watu. Shinda yetu, tunaacha kupigana na maroho, tunasahau maroho iko kasi, tunapigana na wewe. Ulisema nini juu yangu? Ulisema sitaolewa, niliolewa. Sasa niliolewa unanifuata, unasema sitafanya, ulinifanyia. Tunaanza kupigana, tunafanya kazi ya Mungu. Siwachie Mungu apigane hiyo, na wewe ungangane kuomba Mungu, hii maroho, hii kasi, hii vita ni ya kiroho, si yangu, ni yako. Uchapane na maroho. Ufalme wa giza unanitafuta lakini hautanipata. Unanitafuta kwa manjari, utanipata. Unapigana na roho. Wale wanapitia shinda, wacha kupigana na watu, wacha kupigana na wale wamekulaani, wacha kupigana na wale ambao wanakuambia maisha yako vile imekaa kwa sababu fulani na fulani alifanya. Pigana na maroho ya, pigana na Mungu. Ambia Mungu aingilie apigane vita yako. Juu hii vita si ya mwili, ni ya kiroho. Yeah. Wow, guys, I think there's nothing I can add from that. Ref herself is talking and have said it and have preached it. You're almost now getting to preaching. I feel the fire, how it's coming. I am almost calling for another. I hope my camera people will have sadaka. We cannot just do this for free without sadaka. Well, unfortunately we have to come to an end of this. I wish Ref you had all the time for us, but I know you had told me already you have other schedules, because I feel like we still need to hear more and get more inspired with your the knowledge you have about God and what I have picked from that. Job was speaking to God and he looked like he was silent. So in our situation, not when you're talking to God and you're like, man, it's Al-Qaeda, he's not listening, he's not hearing. So mine is to keep talking to God until the day he is taking the minute. He's taking the minute. Yeah. Wow. So guys, we'll come to an end of this show, unless Ref has something else you feel that you wanted to tell to our viewers. I don't have something else. What I should say, I would say that I'm very grateful for this, for that moment that we have been with you. I am happy. I always feel good when sharing my testimony, because I know it will help somebody somewhere. Everywhere I go to preach and share my testimony, I meet so many people coming to me. Right now, even now you can see people calling me. I have so many people who keep on calling me because they have
this and that. Like the one who is calling now, I had committed him because he is there and he wants me to help him in his marriage. They have an issue because of the child, and I am talking with them. And I have so many people who come to me because they would like me to share that God that I have in me. Niwagawie ati huyo Mungu niwagawie aingie kwao niwakae kama mimi. I think I'm also desiring your God. Man, I thought I know God, but you're bringing another way of knowing God. And so I am feeling I am happy. Okay. I always feel good when I share my testimony, and especially when it helps somebody. Yes. And when it makes somebody to say, you have moved me from where I was, and now I am somewhere. I was somewhere, but now you have moved me to another level. Yes. Yeah. And because you have said that, it has reminded me, I know there are people, because when I share like my stories, there are many people who comes to my inbox, can I talk to you, can I have this? And I know there are people who will hear your story, especially the women, because I know women are paining out there, and maybe they will want you to just talk to them, to just share. Are you comfortable sharing your number here, or you would want as they come, I share with them your contact? I have no problem. My number, I always publish it even in the post of crusades. Okay. Because my happiness and my joy is when I help somebody to move from where you are to another place. Somebody who wanted to kill himself or herself, unamtoa kwa ile maisha ya kujinyonga. Jumi sionangi maana ya ujinyonge, utoke kwa uhai. I know that God can change a situation, and there is no situation that God cannot change. Yes. So I can share my number. All right. My number is 0725489207. Thank you. So if anyone can reach out to you and you talk to them, yeah. Thank you so much for giving us your time. I am so super grateful, and I look forward to having you another time here, because I feel we'll still do more. Available for the next episode. Thank you very much. Let me wish you a good day, and we are happy for you welcoming us in your office. Thank you very much. Yeah. Thank you. Bye guys. If you have not subscribed, kindly do so. Subscribe. Thank you so much for the new subscribers. Thank you for the so much love that you've given us. Grace Goshen, we had missed you. Welcome back. And so many of you who have kept following us. Mr. Mushiri is not with us in this show. I know you always tell me, ask me, Mushiri Akawapi is not with us in this show, but you can imagine he's somewhere helping us to do this. So I also pass his greetings to you. But for now, bye.